Should we start now? Yes, Prabhu. Hare Krishna, dear devotees, dear God brothers and sisters. So we're happy to have you on our weekly platform, PSDG Connect, and we're blessed to have your association. So thank you for joining, and we start as usual with prayers for auspiciousness, and then we're going for japa with Guru Maharaj. Harini? Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое всех, что присоединились сегодня к нашей санге. Спасибо за ваше общество. И, как обычно, начнем с молитв. Om Gyanatimirandasya Gyanagana Chalakaya Chakshurmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Svayamrupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutle Shmade Bhakt Sarathhi Das Goswami Nityanamine Dasaga Swami Namandena Yajana Vaishayam Yam Shayad Shri Guru Dushyasta Pagam Shita Vatsalam Hare Krishna. So we start our japa prayers now. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Vancha Kalpatarubhya Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chaitanya Charanam Bhoja Mukundale Upajay Yesham Prasada Matrena Parama Api Bhavat Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna Gaurasundra Prabhu, you could read. Maharaj is here. Not yet. So should we read or what? Yes. No. Okay, so we can read from Guru Maharaj Struggling Sadhaka's notes journal, and while he will join us later a little bit. Пока к нам не присоединился Гуру Махарадж, мы прочитаем из дневника Гуру Махараджа. So we'll read from page 19. Страница 19. It's entitled Srila Prabhupada's Bhaktivedanta Purports. Называется Шрила Прабхупада Бхактивиданта предположение. After bathing in the Yamuna and chanting on the banks, I visited the samadhis of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Lokanath Goswami, and Srila Narottam Das Thakur. А после купания в Ямуне я читал джапу, посвященный Вишну Чакраварти Такуру. И посетил самадхи. И посетил самадхи. Srila Vishwanath Chakravarti, Lokanath, and Narottam Das. I especially prayed to Srila Vishwanath Chakravarti to understand and imbibe his mood. Я особенно молился Вишну Чакраварти Такуру, чтобы понять его настроение. His commentaries on the Srimad Bhagavatam is deep. Его комментарии очень глубокие. And without his mercy, no one will be able to understand it. И без его милости никто не сможет их понять. Srila Prabhupada, out of his kindness, compiled his Bhaktivedanta purports. Шрила Бхактивиданта из своей милости объяснил эти предположения. Комментарий. Комментарии. Based on the commentaries of Srila Sridhar Swami. Базируясь на комментариях Шрила Шридара Свами, Srila Sanatana Goswami, Srila Jiva Goswami, and Srila Vishwanath Chakravarti. вот этих перечисленных ачарьев. In this way, Srila Prabhupada has given the entire disciplic succession. Таким образом, было объяснено полная парампара In his commentaries. в этих комментариях. And as his faithful followers, it is our duty to read his books. И как его верных почитателях мы обязаны читать эти книги. Especially his commentaries on explanations of each verse of Bhagavad Gita. И особенно комментарии и объяснения на каждое стихотворение, каждый стих Бхагавад-гиты. Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita. Шримад Бхагаватам и Шри Чайтанья Чаритамрита. Not only will we get a more complete understanding, И только таким образом мы сможем понять полный смысл. but by reading Srila Prabhupada's commentaries, we can associate with him. И читая книги Шрилы Прабхупады, мы можем получить общество Шрилы Прабхупады. 5th October 1994. 5 октября 1995 года.
So the next article is Srila Raghunath Das Goswami. All right, everyone can start their own clothes on. Следующая статья, которую мы прочитаем, это Шрили Радхунат Госвами. Raghunath Das Goswami would not consciously try to reduce his eating and sleeping. Радхунат Госвами специально уменьшал свое количество сна и принятой пищи. He automatically did this because of his deep absorption in chanting the holy name. Он это делал для того, чтобы увеличить время прочтения джапы And his remembrance of Krishna's leelas. и его памятование о лилах Кришны. I simply pray that one day I may have some taste for chanting. Я просто молюсь, чтобы однажды, в один прекрасный день, у меня тоже появился такой вкус к чтению джапы. And everything else will happen naturally. И тогда все остальное произойдет абсолютно естественным образом. Srila Srinivasa Acharya writes in the Shishi Shad Goswami Ashtaka, verse 6. В 6 стихе перечисленной книги Sankhya Purvaka Namagana Natiphih Vasau Kalavasani Kritau Nidrahara Viharaka Divijitau Chatyantadinau Chayau Radha Krishna Gunasmriter Madhurima Nandena Samohitau Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalaka. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis. я приношу свои нижайшие поклоны 6 Госвами. Namely, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunath Bhatta Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Jiva Goswami, and Shri Gopal Bhatta Goswami, who were engaged in chanting the holy name of the Lord and bowing down in a scheduled measurement. Которые поклонялись Господу определенным образом. In this way, they utilize their valuable lives and in executing these devotional activities. Они использовали все свои преданные служения в этом чтении. They conquered overeating and sleeping and were always meek and humble. Они всегда меньше ели, спали и всегда читали с большим смирением. And chanting by remembering the transcendental qualities of the Lord. И всегда читали джапу, памятуя о трансцендентных способностях, особенностях Господа. 28 September 1994. 28 сентября 1994 года. So we continue reading a little bit more. Raghunath Das Goswami was so absorbed in smaranam, remembrance. Радхунат Дас Госвами всегда находился в памятовании о Господе. Of Radha and Krishna that we would have no time, that he would not have time for eating. И он всегда этим занимался, у него не было времени абсолютно для того, чтобы есть, питаться. Perhaps every 2 days he would drink a leaf cup of yogurt. Только раз в 2 дня он принимал маленькую часть йогурта. His austerity was not forced. Его тапасия была не сильно сложной для него. It was a result of his samadhi or deep contemplation of Krishna's pastimes. Она была результатом его самадхи и понимания Кришны, иго Кришны. It is said that he would not even... Hare Krishna, Maharaj is here. Okay, thank you. Welcome, Guru Maharaj. We're happy to see you and hear from you, your divine instruction today. Добро пожаловать, Гуру Махарадж. Мы счастливы вас видеть. Харибол.
Hare All glories to Lord Nityananda and the Panihati festival. Вся слава Господу Нитянанде и фестивалю Панихати, which I know my senior godbrother Jayapataka Maharaj very much emphasized and tried to introduce it in a big way. который мой старший духовный брат Джайапатака Свами представил и хотел представить очень широким путем. Om Agena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshanatam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakatamayam Didanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sakana Raghunattam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadvutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sakana Lalita Shri Vishavitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radhakanta Namostate Tapta Kanshango Range Radhe Vrindavaneshwari Vishivana Sutadevi Pranamani Haripriye Vansha Kalpatrubhya Sakrapasandubhi Vacha Patitanam Bhavani Vaishnavi Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guravaya, Gurave Guravandaya, Radhikaya Tadaya, Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. So, we should take shelter of Srila Krishna's Kaviraj, who's written in the Chaitanya Charitamrita about the Panihati festival. Итак, мы должны принять прибежище у Шилы, как пишет Шрила Кришнадас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите, у фестиваля в Панихати. So, I will read actually from the Chaitanya Charitamrita for your pleasure. It's Ansha Leela, chapter 6, text 35, just for reference. Ansha Leela, chapter 6, text 35. I'll just read the English. Итак, я прочитаю для вашего удовлетворения из Чайтанья Чаритамриты, Антилила, 6 глава, 35 текст, прочитаю английский перевод. But first, it's about Raghunath Das Goswami and Lord Nityananda. So just a little background knowledge. Это история про Рагунатха Дас Госвами и Господа Нитянанду. Это предварительная история. So first, Raghunath Das Goswami in Krishna Lila, Srila Raghunath Das Goswami is known as Rati Manjari, or sometimes he's given a nickname, Tulsi Manjari. И Рагунатх Дас Госвами, он знаком всем по Кришне Лиле как Рати Манджари. Иногда его прозвище Туласи Манджари. And he is a devout follower of Rupa Goswami. И он был преданным последователем Рупы Госвами. We sing Bande Rupa Sanatana Raghulia Go, Shri Jiva Gopala Go, or Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopala Dasa Raghunath, H.I. Guru Karan Charana Vandana, Yahe Te Vignas, Yaha Hoy,
yahaha hoite vigna vinasinam. By worshipping the 6 Goswamis, all impediments are taken away. В этом стихе говорится, что поклоняясь 6 Госвами, все трудности, все препятствия будут убраны с пути. So the 6 Goswamis, we should know, and every day we should pray to them. Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Мы должны знать всех 6 Госвами и молиться каждый день, особенно Рупе и Санатане Госвами. Then Raghunath Das Goswami and Raghunath Bhatta Goswami. Затем мы молимся Радунат Дас Госвами, Радунат Бхатта Госвами. And Srila Jiva Goswami and Gopal Bhatta Goswami. Затем Шила Джива Госвами и Гупал Бхатта Госвами. All of them had darshan of Lord Chaitanya, but I think even Jiva Goswami had darshan. I'm not sure, but the other 5 lived for some months in Jagannath Puri with Lord Chaitanya. И все они получили даршан Господа Чайтани, за исключением Дживы Госвами. Они все жили какие-то месяцы в Джаганатхапуре. So we should invoke Mangala Charanam. We should invoke their mercy by just saying their names. И мы должны призвать всю благоприятность, произнося их имена. Now, all of them are manjaris or young maidservants of the gopis in Vrindavan. Все они являются манджари либо молодыми гопи Вриндавана. And all of them are on the inner circle of Radharani's confidential servants. И все они находятся во внутреннем круге Радхарани интимного служения. And although Sanatana Goswami, who is Lavanga Manjari, is the elder brother, still Rupa Goswami is considered to be the most prominent. И хотя Санана Госвами, который знаком всем как Лаванга Манджари, тем не менее из всех Госвами Рупа Госвами считается наиболее известным. So of the 6 Goswamis, Rupa and Raghunath are considered to be, I can't use the word superior, but we place more emphasis on Rupa and Raghunath. И из всех 6 Госвами Рупа и Радунатх они являются не то чтобы самыми возвышенными, но мы делаем акцент на Рупу и Радунатху. But all of them are exalted souls. Все они являются чрезвычайно возвышенными душами. And there's also 2 more, Lokanath Goswami and Krishnadas Kaviraj Goswami. И еще 2 Госвами, это Локанат Дас Госвами и Кришнадас Кавирадж Госвами. So actually there's 8. И всего это 8 их. And it mentions in the Chaitanya Charitamrita, Как указывается в Чайтанья Чаритамрите, Angala, Prema, Sabha, Chesta, Angala, Krishna, Dite, Prema Diti, Dari Mahabala, that they all have Mahabal, supreme strength. Все они обладают высшей Махабалой или самой могущественной силой. To give unlimited, unsurpassed love of Krishna. Дать эту безграничную, ничем не произведенную любовь к Кришне. They can give Krishna and they can give love of Krishna. Они могут дать Кришну, они могут дать любовь к Кришне. Angala. Angala means unlimited. Sabha, these Vaishnavas, Chesta. Krishna Dila, Prema Dila, Daru Mahabala.
Dila, D-I-L-A, means to give. Итак, в этом стихе говорится, что они могут дать эту Махабалу, эту могущественную любовь к Кришне. So they can give Krishna, the translation, they can give Krishna Dila, Prema Dila. They can give Krishna or they can give love of Krishna. И этот термин према-дила указывает на то, что они могут дать Кришну, и они могут дать любовь к Кришне. Now, I can ask all of you, great Vaishnavas, which one do we want? Which is superior, Krishna or love of Krishna? И я сейчас спрошу всех вас, великих вайшнавов, что является более возвышенным? Кришна либо любовь к Кришне? So the answer is love of Krishna is what we want. И ответ будет, что любовь к Кришне будет более возвышенной. For instance, Kamsa, he also saw or he had Krishna. Например, Камса, он тоже видел Кришну. But he did not have love of Krishna. He had hate of Krishna. Но он не обрел любовь к Кришне, он ненавидел Кришну. Or actually, the word hate is not. He had fear. That's right. Fear, bhaya. Fear of Krishna. И на самом деле он имел бхая или страх к Кришне. And he was more Krishna conscious than me or you or any of the members of ISKCON. И на самом деле он имел больше сознания Кришны, чем вы или я, или все члены ИСККОН. But he was Krishna conscious in the wrong way. Но он был сознающим Кришну неправильным путем. Because his emotions towards Krishna was fear, hate, and to kill him. И его эмоции были по отношению к Кришне – это страх, ненависть и желание убить его. Sishyapal, Jarasandha the same. И Шишупала и Джарасандха, они чувствовали то же самое. But as devotees, we want affection, sneha, and we want love towards Krishna. И как преданные мы хотим любовь и привязанность к Кришне. So in the Chaitanya Charitamrita, Angala, Prema, Chesta, Sabha Angala, Krishna Dila, Prema Dila. These great devotees, like Rup and Raghunath, they can give to you love of Krishna. И в читании Чаритамрити говорится, что это Мангала, Према Дила, то есть эти Госвами, они обладают этой любовью к Кришне, могут дать и Кришну, и любовь к Кришне. And also Rupa and Raghunath's representatives, like Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, and Srila Prabhupada, they can also give you love of Krishna. И Шрила Бхактивинод, Бхаксанда и их последователи, они также могут даровать нам любовь к Кришне. So by Prabhupada's preaching, he's actually given us love of Krishna. И проповедь Прабхупады, она на самом деле дает нам любовь к Кришне. At least those who are followers of Srila Prabhupada. Как, по крайней мере, тех, кто следует Шриле Прабхупаде. Then you may say, well, I'm not experiencing what is called sattvika astika bhavs. Ну, кто-то может усомниться, сказать, ну, я же не испытываю ашта сатвика бхавы. And you may say, well, sometimes I have material desires like lust, anger, and greed. И иногда я имею материальные желания и также неприятные вещи, как вожделение, жадность и гнев. So Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, they have given, but it takes some while to manifest. И Бхактисиданта, Шрила Бхактисиданта, Шрила Прабхупада, они дали нам, но это займет время, чтобы проявиться.
If you plant a mango seed, then the next day you don't get a mango tree. It takes a while for it to grow. И если вы посадите манговое зерно, семя, то оно не вырастет на следующий день. То есть это займет какое-то время. And then it may take many years before you can actually take a mango from that tree. И, возможно, это займет годы, чтобы получить манговое дерево. So as followers of Prabhupada, we have that eligibility for love of Krishna. И как последователи Прабхупады мы имеем эту квалификацию получить любовь к Кришне. We all have it, but it's not ripe at this moment. It has to ripen. И мы все это получили, но оно не является спелым в этот момент. Оно должно созреть. As soon as you come in contact with Chaitanya Mahaprabhu and his mission, it's like you have a mango, but the mango it's not ripe. И как только вы получили What's the word for unripe? соприкоснулись, Kacha. It's kacha, which means it's still hard. и как только вы соприкоснулись с движением Господа Чайтаньи, все вы получили это манго преданного служения, но оно еще не зрелое, называется кача. But all of you have that mango. And you just have to wait until it becomes pakha or ripe. И все вы получили это манго, но вы должны ждать до тех пор, пока оно станет пака или зрелое. And there are different stages of the mango becoming ripe. И существуют разные стадии созревания манго. So this corresponds to the different stages of Vaidhi Sadhana Bhakti or Raganuga Sadhana Bhakti. И это соответствует различным стадиям Вайди Садхана Бхакти или Барагануга Садхана Бхакти. And I think you know the stages: Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anishta, Nishta, Ruchi, Ashakti. И я думаю, вы знаете все эти стадии. Это Шрада, Садхусанга, Баджана Крия, Аништа, Ништа, Руча, Сакти. So these are the stages. Это все есть ступени, разные стадии. For instance, if there's a mango tree, the mangoes at the top that get the most sun, they're the most ripest. И как манговое дерево, где манго находится наверху, она имеет больше доступ к солнцу, и она наиболее... And the example is you have young boys, they climb the tree and they hand down that mango from one hand to the other hand. И как молодые мальчики, да, они забираются на дерево, и они снимают манго и передают из рук в руки его вниз. So handing down that mango is the sampradaya, handing down the spiritual knowledge. И передавая вниз это манго, это называется сампрадая или передача трансцендентного знания. Vishnu Chakravarti Thakur has defined the word sampradaya. И Вишванат Чакраварти Тхакур определил это слово сампрадая. In one of his books, Gora Gana Swarup. В одной из его книг называется Гора Гана Сварупа. So Sam, S-A-M, means the correct. И сам первый слог обозначает правильное. And pra means spiritual knowledge. Пра значит духовное знание. And daya means connection. И дая значит связь. So we are receiving this transcendental knowledge in sampradaya.
Мы получаем это трансцендентное знание через сампрадая. The correct knowledge given from one guru to another. Это Now, one Vaishnava to another. Это правильное знание, которое передается от одного вайшнава к другому. So the young boys, they pass down the mango from one hand to the other. И молодые мальчики, они передают эти манго из одного рук в другие. Now, if you throw the mango to the ground, it gets bruised or damaged. И если вы кинете манго сверху просто, то она разобьется. So it has to be handed down. Это должно быть бережно передано вниз. And then when the mango comes to the last boy, И затем, когда манго будет передано последнему в цепи мальчику, the mango is soft, but not completely ripe. эта манго будет мягкая, но не полностью зрелая. So then you wrap it in newspaper and you put it in dark place. Тогда вы обернете его в газету и положите в темное место. And then you wait 2 or 3 days for it to become even more ripe. И затем там вы будете ждать несколько дней, чтобы она стала еще более And then when it's completely ripe, you offer it to the king and the queen. И когда оно полностью зрелое, то вы предложите это царю и царевне, королеве, Radha and Krishna. либо Радхе и Кришне. So we can compare this example to an advanced devotee. И мы можем приложить этот пример к продвинутому преданному, Who comes to the stage of bhav, кто подошел на стадию, достиг стадии бхавы. but beginning bhav, not mature bhav. Которая является начальной стадией бхавы, не зрелая еще, не полностью созрелая. So then, in order to advance further, the Vaishnava gives up this material body and subtle mind. И чтобы продвигаться дальше, вайшнав тогда оставляет это материальное тело и тонкий ум. But that Vaishnava is still not ripe enough to engage directly in Radha and Krishna's pastimes. Но все равно этот вайшнав не считается полностью зрелым для того, чтобы быть занятым в играх Рады и Кришны. So by the arrangement of Bhakti Devi, he takes birth in the Lord's pastimes in this universe. И по устройству йога-майя этот вайшнав принимает рождение в одной из игр Кришны, в одной из вселенных. In some Brahmanda. В какой-то браманде. So he has spiritual body, but still there is slight contamination. У него есть духовное тело, но все-таки есть легкое осквернение в нем. And in the spiritual body, in some Brahmanda, he doesn't get the direct association of Radha and Krishna because he's not quite ready for it. И в одной из этих вселенных он не получает общения Рады и Кришны, так как он еще полностью не готов к этому. This slight contamination is called kashaya. Присутствует небольшое осквернение, которое называется кашая. But he associates with other Nityasiddha devotees. Но он общается с некоторыми другими нитья-ситха преданными. So if he's interested in Sakya Ras, he'll associate with the cowherd boys. Если он заинтересован в сакья-расе, он общается с мальчиками-пастушками. And if his Sthai Bhav is Vatsalya Ras, he'll associate with Kirtida and Mother Yasoda.
Если он заинтересован в Ватсале расе, тогда он общается с Киртидой, либо мамой Ишудой. And if his eternal relationship is Madhurya Ras or Shringara Ras, he will very carefully associate with the young gopis. Но если его стая Бава является Матхурья раса, либо Шингара раса, тогда он очень осторожно, внимательно общается с молодыми гопи. And then due to their association, he will ripen. И благодаря этому общению он становится зрелым. And then he'll get the opportunity to see Radha and Krishna. И затем он получает возможность видеть Раду и Кришну. So that is the process. Это является процессом. So the 8 Goswamis and our Guru Parampara, they can give Krishna and love of Krishna. И эти 6 Госвами в нашей Гуру Парампаре, они имеют Кришну, и они могут дать Кришну. But we cannot expect it the next day. Но мы не ожидаем это на следующий день. Like all these Vaishnavas that served Prabhupada in the early days. Как все эти вайшнавы, они служили Прабхупаде в ранние дни. Like Brahmananda Maharaj and Gargamuni Maharaj, Kirtananda Maharaj, etc. Как Брахмананда Махарадж, Гаргамуни, либо Киртанананда и другие. They all have this within that they've all been blessed to have love of Krishna. Они все были благословены любовью к Кришне. But it's not ripe. Но это не является, она не была зрелой. So they may have to wait some years or maybe even one lifetime. Поэтому должны ждать какие-то годы, но может быть даже одну жизнь. But one lifetime is nothing compared to millions of lifetimes that we've had. И одна жизнь, это по сравнению с миллионами жизней, которые мы прожили, это ничто. This is why Rupa Goswami has said, Utsarandishtaya Dayat, Dayat, patience. Поэтому Рупа Госвами сказал, Утсахан нишет дарьят. Дарьят это значит терпение. You cannot expect on your first visit to Vrindavan to see Krishna and Rasa Leela. Поэтому мы не ожидаем на наш первый визит увидеть во Вриндаван, увидеть Раду, Кришну и Расалилу. But the seed is there. Но семя уже там, оно посажено. And it becomes watered. И сейчас его надо поливать. So this is how we should see all the Vaishnavas throughout the world. Это то, как мы можем или должны видеть всех вайшнавов во всем мире. Whether they're in ISKCON or whether they're in Gaudiya Mat or even some other sampradaya. И находятся ли они в Искон, в Гаудия Матхе, либо в других сампрадаях. They have the mango, but it's not ripe. Они получили это манго, но оно не является еще зрелым. But it will ripen in the course of time. И оно созреет с течением времени. And if we compare a few years of waiting to cosmic time, a few years is like 1 second. И если мы сравним эти несколько космических годов, вернее, нашу жизнь с несколько лет с космическим временем, то это будет несколько секунд. For example, Lord Brahma has a material body, but he lives for 311 trillion years. И Господь Брахма имеет материальное тело, но живет он 311 триллионов солнечных лет. And we live for 70 or 80 years. А мы живем всего лишь 70-80 лет.
this morning, another one of my disciples had a heart attack, 55 years old. His name was Mayapur Dham. И этим утром один из моих учеников, он получил сердечный приступ. Ему 55 лет, и его зовут Майяпур Dham. It was a massive heart attack, and he left his body. И это был очень массированный сердечный приступ, он оставил свое тело. But his destination, his next birth, right now, will be in the Lord's pastimes. И его назначение, на самом деле, прямо сейчас он окажется в играх Кришны. He may take birth in Vrindavan in the womb of a gopi. Может быть, он получит рождение во Вриндаване, в утробе Гопи. Or maybe on the circumference of Vrindavan. Или где-то на границах Вриндавана, в окружности. And in the association of the Lord Krishna's parikars, eternal associates, he will continue to make advancement. И в общении с Господом Кришной, парикарами, либо его спутниками, он будет дальше развивать свое духовное сознание. So, again, that verse by Rupa Goswami, Utsan Nishtaya Dayat. И снова этот стих Рупы Госвами Утсахан Нишчай Дарьят. Utsahan, enthusiasm. Utsan Nishtayat, confidence. Утсахан Нишчаят — это значит уверенность. We should be very convinced. This is the definition of confidence. We should be very convinced that at the time of death, as a devotee, we will take birth in the Lord's pastimes. И мы должны быть очень убеждены, это слово, нищаят, уверенность, это слово определяется как убежден, что мы окажемся в играх Господа. Nishtayad. We should have firm faith. Нищаят — это значит, мы должны иметь твердую веру. No doubt. Никаких The doubt should not be there. Никаких сомнений не должно быть там. So the passing away of the Vaishnav, it's sweet, but it's also bitter. И уход Вайшнава является сладким, одновременно также горьким. It's bitter because that Vaishnav has left our association. Это горько. Почему? Потому что Вайшнав оставил наше общение. But it's also sweet because they've taken birth in the Lord's pastimes. Но это также сладостно, так как он получает рождение в играх Господа. So, Lord Nityananda is the most important personality. И Господь Нитьянанда является наиболее важной личностью. Prabhupada has written in the Tika to Nitai Padakamala, the song. И Прабхупада он написал в комментарии к песне Нитай Пада Камала. The aim of the Krishna consciousness movement Цель движения сознания Кришны is to enable us to enter into Radha and Krishna's dancing pastimes. И это то, что дает возможность нам войти в Рады Кришны любовные игры. Then Prabhupada writes, therefore, he quotes Narottam Das Thakur. И Прабхупада, он цитирует Нароттам Дас Тхакур дальше. Without the mercy of Nitai, one cannot enter into this dancing party. И без милости Нитая никто не может войти в эту танцевальную группу. So, whether you're cowherd boy, the cowherd boys would dance with Krishna.
Или являетесь ли вы мальчиком-пастушком, который также танцует с Кришной? And young Krishna, Kumara Krishna, he would dance with Mother Yasoda. Или маленький Кришна, Кумара Кришна, который также танцует с мамой Яшодой? And then in Rasa Leela, Krishna Kishore, he would dance with the gopis. И в Расалиле Кришна Кишор, он танцует с гопи. It's all dancing. Это все является танцами. And in the Srimad Bhagavatam, I forget the reference. Prabhupada says that a devotee И в Шримад Бхагаватам Прабхупада, он цитирует: преданный in his spiritual body в его духовном теле returns to the personality of Godhead возвращается к личности Бога, and plays and dances with him. танцует и играет с ним. And then Canto 8, I know it's text 53. The aim of life is to live with the personality of Godhead. И в 8-й песне 53-й текст, там To play with the personality of Godhead. Там говорится, что цель жизни – это играть с Верховной Личностью Бога. To dance with the personality of Godhead. Танцевать с Верховной Личностью Бога. And to eat with the personality of Godhead. И есть с Верховной Личностью Бога. So we should always be praying to Lord Nityananda. Итак, мы должны всегда молиться Господу Нитьянанде. Without his grace or mercy, we cannot move an inch. Без Его милости мы не сможем продвинуться даже на дюйм. So the Panihati festival. Итак, Панихати фестиваль. We'll just read a little bit about it. Сейчас мы почитаем немного об этом. Anchalila 6:35. Это из Антилилы, 6 глава, 35 текст. In this way, Raghunath Das passed 1 year exactly like a first-class business manager. И так Рагунат Дас провел целый год, ведя себя как образцовый управляющий. But the next year, he again decided to leave home or run away. Но на следующий год он снова решил уйти из дома. Text 36. He got up alone one night and left. 36 текст говорит, что однажды ночью он встал с кровати и покинул дом. But his father caught him in a distant place and brought him back. Когда он уже отошел от дома на значительное расстояние, его отец настиг и вернул его домой. Text 37, Anchalila 6:37. Дальше 37 текст 6 главы Антилила. This became almost a daily affair. И это стало повторяться почти ежедневно. Raghunath would run away from home. Рагунатх убегал из его дома. And his father would again bring him back. А его отец разыскал его и возвращал домой. And then Raghunath Das's mother began speaking to the father. Наконец, мать Рагунатхи Дас обратилась к его отцу с такими словами. So an interesting point is that the father and the uncle, Govardhan and Hiranya, Интересный момент в том, что его отец и дядя Гавардхан и Хиранья, they were stopping their son Raghunath from joining Lord Chaitanya in Jagannath Puri.
Они постоянно останавливали его от того, чтобы Радхунат Дас присоединился к Господу читанию в Джаганнатхапури. But at the same time, they were devotees. Но одновременно они были преданными. But they were not Madhyam devotees. Но они не являлись мадьяма преданными. They were Kanishta bhaktas. Они были начинающими канишха бхактами. Therefore, they've been described as Vaishnava Praya. И это то, что они описаны как Вайшнава Прая. That means almost a pure Vaishnava. И это значит почти чистый. But these Govardhan and Hiranya also had material desires. Но эти Гавардхан и Хирани, они также имели материальные желания. So this is like a lot of us. We also have some material desires. И это как многие из нас. Мы все имеем множество материальных желаний. But gradually we will give up these material desires. Но постепенно мы оставим эти материальные желания. A very interesting comparison with Raghunath is Raghunath Bhatta Goswami. И интересное сравнение Рагунатха с Радхунат Бхаттой Госвами. So his father was Tapan Mishra, Его отец был Тапан Мишра. and Raghunath Bhatta's father and mother said, "Go and be with Lord Chaitanya in Jagannath Puri." И Радхунат Бхатта Госвами, отец и мать, говорили: иди и будь с Господом читания в Джаганнатхапури. So they were not Kanishta Bhaktas. Actually, they were Uttama Bhagavats. Но они не были канишха бхактами, они были на самом деле Уттама Бхагаваты. And they didn't mind sacrificing the son if the son went to serve Lord Chaitanya. И они были не против пожертвовать сыном, если сын отправлялся служить Господу читания. So Raghunath Bhatta, he went to Jagannath Puri and took shelter of Lord Chaitanya. И Рагунат Бхатта, он отправился в Джаганнатхапури принять прибежище у Господа читания. And Lord Chaitanya said, now you go back to your father and mother because they're pure devotees and you serve them. Но Господь читания сказал: теперь ты отправляйся обратно к твоему отцу и матери и служи им, так как они чистые и преданные. So you can see completely opposite. Мы можем видеть, что прямо противоположное. And for 4 years, Raghunath Bhatta served his father, Tapan Mishra, and his mother. И в течение 4 лет Рагунат Бхатта он служил своим отцу и матери, Тапан Мишу и также матери. Then they passed away, and Raghunath Bhatta went back to Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Когда они ушли, то тогда Рагунат Бхатта он отправился в Джаганнатхапури к Господу читания. I think he stayed more or less for 1 year with Lord Chaitanya, and then Lord Chaitanya asked him to go to Vrindavan. И я думаю, что он оставался с Господом читания в течение 1 года, затем Господь читания попросил отправиться во Вриндаван. So here we have the difference between the parents of Raghunath and the parents of Raghunath Bhatta. И здесь мы имеем разницу между родителями Радуната и Радунат Бхатты. So text 638. Raghunath's mother said, "Our son has become mad." И 38 текст 6 главы говорит: его мать Радуната, она сказала: наш сын сошел с ума. Keep him here by binding him with ropes. Поэтому нужно связать его веревками. His father, being very unhappy, replied to her as follows. А печальный отец в ответ промолвил следующие слова. In text 39,
Raghunath Das, our son, has opulence like Indra. 39 текст говорит, наш сын Рагунат Дас богат, как царь небес Индра, The heavenly king. царь небес. And his wife is as beautiful as an angel. И его жена прекрасна, как ангел. Yet all this could not tie down his mind. Но все это так и не смогло связать его сердце. How can we keep this boy at home by binding him with ropes? Как же мы сможем удержать нашего ребенка дома, связать его обычными веревками? It is not possible. Ни один отец не может избежать. Это невозможно. Even it is not possible even for one's father to nullify the reactions of one's past activities. Ни один отец не может избежать последствий своих прошлых поступков. Lord Chaitanya Mahaprabhu has fully bestowed his mercy on my son. Господь Чайтанья Махапрабху щедро подарил его своей милостью. Who can keep home such a madman of Chaitanya Chandra? Кто может удержать дома того, кто сошел с ума по Чайтанье Чандре? Then Raghunath Das considered something in his mind. Тем временем Рагунатху Дасу пришло в голову одна мысль. And the next day he went to Lord Nityananda. И на следующий день он отправился к Господу Нитьянанде. In the village of Panihati, Raghunath Das obtained an interview with Nityananda Prabhu. В деревне Панихати Рагунат Дас получил возможность встретиться с Нитьянандой Прабху, who was accompanied by many kirtan performers, servants, and others. которого сопровождало множество исполнителей киртанов, слух и других людей. Lord Nityananda, sitting on a rock under a tree on the bank of the Ganges, Сидя на камне под деревом на берегу Ганги, Господь Нитьянанда, Lord Nityananda seemed as effulgent as hundreds and thousands of rising suns. Господь Нитьянанда сиял, как сотни тысяч восходящих солнц. Many devotees sat on the ground surrounding him. Множество преданных сидели на земле вокруг него. Seeing the influence of Nityananda Prabhu, Raghunath Das was astonished. Видя могущество Нитьянанды Прабху, Рагунат Дас был поражен. Raghunath Das offered his obeisances Рагунат Дас пал ниц, by falling prostrate at a distant place. выражая почтение издалека. And the servants of Nityananda Prabhu pointed out, Тогда слуга Нитьянанда Прабху указал на него. there is Raghunath Das offering you obeisances. Там Рагунат Дас кланяется тебе. Hearing this, Lord Nityananda Prabhu said, you are a thief. Услышав это, Господь Нитьянанда Прабху сказал: ты вор. You have come to see me. Come here, come here. И теперь ты пришел сюда встретиться со мной. Подойди, подойди ко мне. Today I shall punish you. Сегодня я накажу тебя. The Lord called him, but Raghunath Das did not go near the Lord. Господь звал его, но Рагунат Дас не осмелился подойти к нему. Then the Lord forcibly caught him and placed his lotus feet upon Raghunath Das's head. Тогда Господь силой притянул его к себе и поставил свои стопы ему на голову. Lord Nityananda was by nature very merciful and funny. Господь Нитьянанда по природе своей очень милостив, но он же и большой шутник. Being merciful, he spoke to Raghunath as follows. Из милости к Рагунатху Дасу он сказал ему следующие слова. You are just like a thief, Ты ведешь себя как вор, for instead of coming near, you stay away at a distant place. потому что не подходишь близко, а держишься вдалеке. Now that I have captured you, I shall punish you. Наконец я поймал тебя и накажу по заслугам.
make a festival and feed all my associates yogurt and chipped rice. Устрой пир и накорми всех моих спутников йогуртом с рисовыми хлопьями. Hearing this, Raghunath was greatly pleased. Услышав эти слова, Рагунат Дас очень обрадовался. Raghunath Das immediately sent his own men to the village Рагунат Дас незамедлительно послал своих людей в деревню, to purchase all kinds of eatables and bring them back. закупить и принести необходимые продукты. Raghunath Das brought chipped rice, Рагунат Дас собрал рисовые хлопья, yogurt, milk, sweetmeats, йогурт, молоко, сладости, sugar, bananas, and other eatables, сахар, бананы и другие продукты и разложил их вокруг, and placed them all around. и поместил их вокруг. As soon as they heard that a festival was going to be held, all kinds of Brahmins Как только разнеслась молва о том, что готовится пир, отовсюду стали стекаться браманы, and other gentlemen began to arrive. и другие почтенные люди. There were innumerable people. Скоро собралась несметная толпа народа. Seeing the crowd increasing, Raghunath arranged to get more eatables. Видя, что толпа прибывает, Рагунат Дас отправил своих людей за продуктами в другие деревни. He also brought 200 to 400 large round earthen pots. Он также собрал от 2 до 4 сотен больших круглых глиняных горшков. He also obtained 5 or 7 especially large earthen pots. Ему также принесли 5-7 огромных глиняных горшков. And in these pots, a Brahmin began soaking chipped rice for the satisfaction of Lord Nityananda. И в них один из браманов замочил рисовые хлопья для удовольствия Господа Нитянанды. After Nityananda Prabhu had changed his cloth for a new one, После того, как Нитянанда Прабху поменял его одежду на другую, Lord Nityananda sat on a raised platform. Господь Нитянанда сел на возвышенную платформу. The Brahmins brought before him 7 huge pots. И браман поставил перед ним 7 огромных горшков. Among the devotees was Ramadas. Среди преданных был Рамадас. That's Abhiram, cowherd boy, Sridhama. Это был Абирам или Шидама в Кришнавиле. And Sundarananda and Garadhardas, Также там были Сундарананда, Гададхардас, Murari, Kamalakara, Sadashiva, Мурари, Камалакара, Садашива, and Purandara. Пурандара. It's described Purandara Pandit. One day Lord Nityananda was having kirtan. И это описывается, что однажды Господь Нитянанда имел киртан, And Purandara Pandit was in the tree, and he jumped down and joined in the kirtan of Lord Nityananda. и Пурандар, он был на дереве. Когда он услышал киртан, он спрыгнул и присоединился к киртану. And then he said, he spoke and said previously he was Anangada in Ram Lila. И говорится, что в прошлом он был Ангада в Рамлиле. So these pastimes of Lord Chaitanya are very wonderful. И эти игры Господа Чайтаньи чрезвычайно замечательны. Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Обоих, Господь Чайтанья и Господь Нитянанда.
when we meditate or pray to Lord Chaitanya, there's two types of prayers. Когда мы думаем, либо молимся Господу Чайтанье, там два типа молитв. First of all, we may repeat the prayers of other acharyas. Вначале мы можем повторять молитвы предыдущих других ачарьев. Or we can pray in our own words, like if you're Russian, or you pray in your own words to Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Или мы просто молимся своими словами, нашим языком, если мы русские, либо украинцы. And then there's two more ways you can conceive of Lord Chaitanya. Там есть другие два типа, как мы можем думать о Господе Чайтанье. And one is Alduya, or he's very merciful. Один из аспектов – это аударья, он очень милостив. And the other is Madhuya, the sweetness of his pastimes. И другой аспект называется мадхурия, либо сладость его игр. So Adurya, his munificence, is that he's taking everyone, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, taking everyone back to the spiritual world. И аударья – это его великодушие, то есть Господь Чайтанья Нитьянанда всех забирает в духовный мир, каждого. When Lord Chaitanya appeared, Haridas Thakur, he said, Tumi Vaikuntha Paitaba, you have taken everyone back to the spiritual world. И подговорец Харидаса, он сказал, Тumi Вайкунтха Пайтаба, всех ты забрал. Anshalila chapter 3. Антилиле в 3 главе. Stava Jangami. It means stationary and moving living beings. Ставра Джангама значит подвижные и неподвижные живые существа. Sava Jiva Jati. In this whole Brahmanda. В этой целой Брахманде. Not just Navadweep or Panahati or India or South Africa or the Earth planet, but the whole universe. Не просто в Надии, в Навадвипе, в Панихате, в Индии, либо в Южной Африке или на всей Земле, но всю Брахманду, всю Вселенную. Yes, Haridas Thakur, at least 5 or 6 times, he explains how Lord Chaitanya has taken everyone back to the spiritual world. И в этом разговоре Харидас Такур, он 5 или 6 раз объясняет, как Господь Чайтанья забрал всех. Sakala, Brahmanda, Jivera, Kandele, Samsara. You have destroyed the cycle of birth and death. Сакала Брахманда Дживера, он разрушил самсару всех жителей Вселенной. And then again he says, Sakala, Brahmanda, Jivera, Karila, Nishtala. You have delivered everyone. И дальше он сказал, что он снова освободил всех. And then Anchalila chapter 3, text 78. И затем Антилила 3 глава, 37 текст. Sabha Mukti Kari. You have given everyone liberation. 78 текст он сказал, что ты дал каждому освобождение. Tumi Vaikuntha Paitaba. Туми Вайкунтха Пайтаба. Tumi means you. Paitaba has taken to Vaikuntha. Это означает, каждого ты забрал на Вайкунтху. So, Alduya means the mercy of Lord Chaitanya. Аударья это значит милость Господа Чайтаньи. This is Jagai and Madai and Lord Chaitanya's preaching in South India.
эти Джагай Мадхаи, которым проповедовал Господь Чайтанья в Южной Индии. And Madhurya means the sweetness. So this is Lord Chaitanya and Jagannath Puri. И Мадхурия – это сладость, и это то, что Господь Чайтанья был в Джаганнатхапуре, описывается. Where Lord Chaitanya was always in the mood of Radha Bhav. Где Господь Чайтанья всегда был в настроении Рада Бхавы. Radha Bhav Prabhu Sada Abhiman. Sada always. Abhiman conception that he is Radharani. Рада Бхава Прабху Сада Абхиман, это значит, он всегда находился в настроении, в концепции Рада Бхавы. And when Sri Chaitanya Mahaprabhu was there in Gambhira, in Jagannath Puri, И когда Господь Чайтанья был в Гамбире, в Джаганнатхапуре, sometimes his meditation was Sambhog, meeting of Radha and Krishna. иногда его медитация была самбога или встреча Рады и Кришны. But especially at night, it was Vipralamba, or separation. Но в особенности ночью это всегда была випраламба, либо разлука. Therefore, the pastimes of Lord Chaitanya in Gambhira are very confidential. Поэтому игры Господа Чайтаньи в Гамбире чрезвычайно сокровенны. With Sarup Damodar Goswami and Ramananda Roy. Которые проходили со Сваруб Дамодар Госвами и Рамананда Раем. So we should pray to the associates of Lord Chaitanya. И поэтому мы должны молиться спутникам Господа Чайтаньи. And as I said, Angala, Prema, Sabha, they have the strength to give love of Krishna. Как мы сказали, что они имеют могущество дать Кришну. So this would include Srila Prabhupada. Это то, что включает Шрила Прабхупаду. And also many of Prabhupada's disciples and grand disciples. И также все последователи Прабхупады, его ученики, его последующие поколения учеников. Although they may not be on the same level as the eternal associates of Lord Chaitanya who appeared 500 years ago. И хотя они могут быть не на том же уровне, как спутники Господа Чайтаньи, явившиеся 500 лет назад. We can still pray to them. Мы, тем не менее, можем все равно молиться им. And we should. И мы должны это делать. So I hope on this occasion, Panihati Festival, that you can all take shelter of Lord Nityananda, Lord Chaitanya. И я думаю, что на этом событии, которое сегодня мы можем принять прибежище у Господа Чайтаньи и Нитьянанды. That's why it's very important to chant Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivas, Gaur Bhaktavrinda. Very important to chant this mantra. Поэтому очень важно повторять эту мантру, эту панчтаттву мантру. But chant it with feeling. Но повторять это с чувством. So, Большое спасибо. I thank you. I pray to all the Vaishnavas in Ukraine, Russia, South Africa, that they can be somehow pleased with me. Большое спасибо всем. Я молюсь всем вайшнавам в Южной Африке, в других местах, чтобы они были как-то удовлетворены мною. And by their mercy, по их милости, I can advance. Я могу продвигаться. Go Premanandi, Hare Hare Bo. Any Vaishnavas have any questions? Может, какие-то вайшнавы имеют какие-то вопросы? May I ask? Oh, okay. Варанга Чайтанья. Yeah. Харе Кришна Махарадж.
Please accept my humble obeisances. I'm very grateful for your class and for mercy and for your blessings. It's really root of my spiritual life. Thank you very much. Скажіть, будь ласка, скажите, пожалуйста, возможно ли прорастить семя любви в этой жизни быстрее? Вот, и как это сделать, если возможно? И второе такое, ну, касательно этого вопроса. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение, на каком уровне вайшнав оставляет это тело, чтобы попасть во Вриндаван? Вот Каништха может попасть во Вриндаван, вот так как Махарадж сказал, в следующей жизни? Быстрее чего? Я не понял. Быстрее можно ли... Быстрее, чтобы семя любви проросло Как можно в этой быстрее жизни. Да. Возможно ли и как, если возможно? сквозь семя любви, да? Okay. Мгм. Okay. There are two questions actually. So one is it possible as soon, quicker, I mean, in this lifetime, so that seed of love will be sprout out in this lifetime? Is it possible to get Krishna Prema and seed of love will be sprout out? The first question. And second one is it possible for Kanishta Adhikari, those who Kanishta beginner, to be delivered, to be transferred to the Krishna's pastimes after this lifetime? Anything and everything is possible. Все, что угодно возможно. The animals in Jarakanda forest, they were not practicing Vaidhi-sadhana bhakti. Животные в лесу Джариканда, они не практиковали Вайди Садана Бхакти. But they got mercy from Lord Chaitanya. Но они получили милость от Господа Чайтаньи. And simply by his grace, they all came to the stage beyond Ashakti. They came to the stage of beginning Bhava Bhakti. И по милости они пришли, достигли стадии за пределами Асакти, начальная бхава. So in order to go even deeper, to mature Bhava Bhakti, you have to give up the material body and the subtle mind. И чтобы отправиться выше, за пределы начальной бхава бхакти, мы должны оставить грубое тело и тонкий ум. And then generally you will take birth in the Lord's pastimes in some universe. И в общем, по общему развитию мы получаем рождение в одной из вселенных в играх Господа. So the animals, what was the tigers, the elephants, the deer, all in one lifetime. И животные, тигры, олени и слоны, они все получили в одну жизнь. By the mercy of Lord Chaitanya, they came to the highest stage that you can in this material body. По милости Господа Чайтаньи, они пришли на ту стадию, которая является высшей, которую можно достичь в этом материальном теле. So by contrast, I'm thinking 500 years later, there are many wonderful devotees, Ukraine, Russia, South Africa, who've surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. И я думал, что 500 лет назад замечательные русские, украинские преданные, спустя 500 лет русские, украинские преданные предались миссии Господа Чайтаньи. So I think they will also be eligible for the special mercy. И они также, я думаю, будут квалифицированы для особой милости получить ее. So in this one lifetime, one can actually attain perfection. И можно в одну жизнь, на самом деле, достичь совершенства. But of course, perfection, it doesn't mean prem.
Perfection means the beginning stage of bhav. И совершенство не означает према, это значит начальная стадия бхавы. One wonderful example is Srila Bhaktivinoda Thakur. Один из замечательных примеров, данный Шрилой Бхактивинода Thakura. But he's in a different category, though. Хотя он был в другой категории. So Srila Bhaktivinoda Thakur, in his early life, he also had some interest in impersonalism. На своей ранней стадии жизни Бхактивинода Thakura имел интерес в философии имперсонализма. But later he even understood his spiritual sarup. Но позже он понял свою духовную сварупу. But as I said, Srila Bhaktivinoda Thakur, he's not like us. Ну, конечно же, как я сказал, Бхактивинода Thakura не является как мы. He's an eternal associate of Radha and Krishna. Он на самом деле вечный спутник Рады и Кришны. Who by the influence of Yoga Maya came to this material world and acted out his lila. Который под влиянием Йога-майя он пришел в этот материальный мир и развернул свою лилу. So he's coming down from a very high level to this material world, Bengal, sounds like the word Bengal. И он зашел с очень чрезвычайно высокого уровня в эту материальную вселенную, в Бенгалию. But most of us, we are on a lower level trying to go up. Но в основном все мы находимся на очень низком уровне, и мы пытаемся подняться на выше. But Srila Bhaktivinoda Thakur was on a higher level, but by the arrangement of Yoga Maya, he came down to this material world. Но Бхактивинода Thakura он был на чрезвычайно высоком уровне, но по устройству Йога-майя он зашел в этот материальный мир. But to show us the example. Просто показать нам пример. He was a family man with 13 children. Он был семейным человеком с 13 детьми. And many of us have children. Множество из нас имеют детей. And many of us are also have jobs. И многие из нас имеют работы. So Srila Bhaktivinoda Thakur is a shining example. И Бхактивинода Thakura является таким ярким примером. So we can come up to the stage of bhav in this one lifetime. И поэтому мы можем прийти в этой жизни на стадию бхавы. And what was the second part of the question? Second was about Kanishta, if beginner can attain the perfection. Well, if you're a Kanishta Bhakta, it means you're a mixed devotee. Если мы являемся Каништха преданными, то это значит смешанная преданность. So, but Lord Chaitanya, who's in your heart, Lord Nityananda, they can very quickly make you go from Kanishta to Madhyam. И Господь Чайтанья и Нитянанда, которые находятся в вашем сердце, они очень быстро могут вас поднять до уровня Мадьяма. Like Dhruva Maharaj, he had many material desires. Как, например, Dhruva Махарадж, он имел множество материальных желаний. He had desires much stronger than your material desires. Он имел материальное желание гораздо более сильное, чем ваши материальные желания. Yeah. But very quickly, he became Uttama. Но очень быстро он стал Уттамой. So, Lord Chaitanya, even at the time of death, just prior to leaving your body, he can make you jump. or gallop, and you go to a higher stage.
И Господь читания перед самым оставлением тела очень быстро, как галопом, знаете, может перенести вас на стадию бхавы. But to answer your question, a Kanishta Bhakta who's mixed would not be able to enter into Vaikuntha or Vrindavan, as far as I can understand. И отвечая на ваш вопрос по поводу канишхи, вряд ли канишха смешанный преданный может войти во Вриндаван либо на Вайкунтху. But in a few seconds, Lord Chaitanya can promote you from Kanishta to Majjhim. Но в несколько секунд Господь читания может поднять нас из канишхи. Especially in the Kali Yuga, because there's so much mercy in the Kali Yuga. Is it not coming on the on? И в особенности в Кали-югу, когда столько много милости для Кали-юги. Any other? Что-то еще преданный, кто-то хочет спросить? Тарини Радвика. Hare Krishna. Dear Guru Maharaj, thank you so much for a wonderful lecture. I have a question. In Bhagavad Gita 16.1, Krishna is talking about divine creatures. He's talking about them being fearless. So it's important to be fearless. But at the same time, Srila Prabhupada, he was constantly talking about being scared of Maya, that we need to be scared of Maya. So my question is, should we be fearless or should we be scared? Gora? Вопрос был в том, что в Бхагавад-гите 16.1 говорится о бесстрашии, одном из качеств. Но Прабхупада говорит о том, что надо бояться Майи. То есть и в чем же противоречие, как разрешить противоречие? Надо быть бесстрашным, либо надо бояться всегда. What's the essence of the question, Gora? The essence is whether we should fearless or whether we should scared Maya or fearless of everything, like in the 16.1 in Bhagavad Gita saying that one of the best qualities is fearlessness. One of the what best ways? Abhaya, fearless. Yes. Whether we should fearless or scared Maya. Oh. So there's some contradiction because Prabhupada mentioned that we have to we should scare Maya. We should be afraid of Maya. Yes, we should always be pessimistic and afraid that we may be tricked by Maya Devi. Да, мы всегда должны быть пессимистичны и бояться трюков Майи. And in that way, we'll always be a little cautious. И этим путем мы должны всегда быть, таким образом мы должны всегда быть осторожны. Like we should be a little cautious in associating with the opposite sex. Как мы должны быть осторожны в общении с противоположным полом. Eating too much, или sleeping too much, или перееданий, пересыпаний. Too much video. Или чрезмерный просмотр видео. We should be a little cautious and careful. Мы должны быть немножечко осторожны и аккуратны в этом. Because the mind is very tricky. Потому что ум является чрезвычайно изворотливым. So to pray for the mercy of the acharyas, this is very good. To be praying all the time for the mercy of the acharyas. И молиться ачарьям постоянно – это очень хорошо, чтобы обрести милость их ачарьев. And we can also pray to Lord Chaitanya, Lord Nityananda. They can help us distinguish what is Maya, what is favorable for Krishna's service, and what is not favorable.
И также очень хорошо молиться о том, чтобы различать, что есть благоприятно и что есть неблагоприятно. In other words, we're praying that they can give us intelligence. Другими словами, мы должны молиться, чтобы они дали нам разум. Sometimes the super soul is referred to as the superintelligence. И иногда, ссылаясь на сверхдушу, говорят, что это сверхинтеллект. Because we're not very smart. Так как мы не очень-то разумные. And there's many a slip between the cup and the lip. И многие подскальзываются между стаканом и губой. Я не знаю, что это. It's an English proverb. There's many a slip between the cup and the lip. Наверное, это будет английская пословица, которая говорит, многие промахиваются стаканом, поднося его к губе. Что такое? So I pray to the Vaishnavas, Vanchakalpa Turubhyascha Kripasindubhi Vichapatitanam. Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Chotabhara Bhaktivanda Vandanam Shricharan Gurave Gurachandraya Radhika Tadaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Thank you very much. I pray for some mercy that I can reside in my mind in Navadvip, Jagannath Puri, and Vrindavan. Мы молимся о милости, чтобы постоянно жить в нашем уме в Майяпуре либо во Вриндаване, Навадвипе. And that in my mind that I'm not residing in Durban, Kharkov, Kiev, or Las Vegas. Чтобы я в моем уме не жил в Дурбане, Киеве, Харькове, либо в Лас-Вегасе. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you so much for your wonderful association and divine instructions and beautiful analogies. So we're very inspired. And thank you for all Vaishnavas, dear good brothers and sisters, for your participation in our wonderful weekly meetings on this beautiful platform, PSDG Connect. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за прекрасную, вдохновляющую лекцию, за ваши слова мудрости, а также огромное спасибо всем, кто сегодня участвовал, кто к нам присоединился в наших еженедельных встреч. And thanks to all the devotees who make possible this program, for technical team, for support team, for all managers, all translators, for their hard work. Спасибо огромное всем, кто помог этой передаче, этой программе случиться, всем нашим переводчикам, менеджерам, технической поддержки. Thank you very much. We've been blessed by your association, and we wish you to have a good the rest of the day and beautiful weekend, and also to looking forward to see you next time after 1 week. Спасибо огромное всем за столь благословенное общество, ваше общество. Ждем всех через неделю. Всем прекрасного дня и остатка недели. До следующей недели. Спасибо большое за перевод. Тарини Радхика, Гавасундара Прабху. Спасибо вам огромное. Без вас мы вообще ничего не понимали. И всем дорогим духовным братьям, сестрам, мои нижайшие поклоны примите, пожалуйста, всем. Харе Кришна. Рада вас всех видеть. Духовным сестрам, братьям, Харе Кришна. Харе Кришна. Джай.